هون عن ايش بحكي؟ بدنا نروح على هون بحكي عن excuse me. هون بحكي عن conversion، لأنه التلفون مثلا تلفون عنده 4 كيلو هرتز باندويث. إذا بدنا نرسل نتورك ديجيتال سيجنال بدنا نحولها لأنالوج، بعدين transmit it at the other end ونعكسها من analog A to D، وهون D to A، لأنه bandwidth limited هون 4 كيلو هرتز على التلفون، سلك نحاسي معظمهم القديمات. عندنا هون كمان السيلولر فون، عندنا باندويث محجوز للشركة بس ممكن 1000 مستخدم على نفس الباندويث. So bandwidth لكل user is W over 1000 user على سبيل المثال، ممكن يكون أكثر وأقل في آن واحد. فبدنا نقسم الباندويث، فبالتالي بدنا نحوله من ديجيتال إلى أنالوج A to D، بعدين نقسم الباندويث عليهم، بعدين نعكسها إلى D to A. فالباندويث اللي هو فعليا نقسمه على عدد اليوزر عشان allocate أو نحجز لهم bandwidth frequency. هذا يوزر كان توك تكلموا مع بعض بدون أي مشكلة. طبعا إذا زادوا عن 1000 بصير busy signal ولا شيء. هسه بدنا نروح للترانسميشن impairment. شو يعني impairment؟ الشغلات اللي تحجب impair حجب الإشارة. So signal travel through transmission media which are not perfect mediums. ممكن في عندنا noise، في عندنا capacitors، رعد، شغلات بشوش cause a signal impairment. This means the signal at the beginning of the medium is not the same. الإشارة اللي وديناها من هون ما راح تكون نفسها مستلمها هون، راح يكون في تغيير بسبب هذول impairments هم attenuation الcauses الأسباب، و distortion noise. attenuation إنه السلك المقاومة إذا حطينا هنا 5 volts طول السلك راح يسبب إيش؟ voltage drop، فقوة الإشارة تضعف مع طول السلك. distortion في عندنا نوصل سلك مع سلك ممكن يسبب spikes. noise from الثلاجة، noise من موتور الثلاجة، noise من موتور كهرباء، noise من power line بالحياة، هذا كله noise، هذول كلهم بيسببوا. So the attenuation إيش تعني؟ loss of energy. When a signal, simple or composite, travel through a medium, it loses some of its energy اللي هو ناتج عن الفولتج drop، نزول الفولتية 5 volts 2 volts أو ممكن تصير. So we have to repeat or amplify it again. That's why wire carrying electric signal gets warm. لأنه إذا زدنا تعتمد على all the silk، فإذا زدنا إذا في تيار الطاقة بدها تروح كحرارة لما بيحمي السلك. So some of the energy or power converted to heat. To compensate this loss, نستخدم amplifier are used to amplify the signal figure 327. So إذا الإشارة هنا
5 فولت إذا ضربناها ب10 كبرناها يعني راح صار في 50 فولت وهون تكون 2 صار في 10 فولت 5 ب2 10 فولت. So to compensate, we use the amplifier or used to amplify the signal, figure 327. هي original الإشارة attenuated, so and the power loss of voltage drop amplified كبرناها كمان مرة, so 0.8 transmission medium amplified 0.3. هسه بدنا شو decimal. Decimal هو معرف as 10 log 10 P2 over P1. So power هون and transmission line high P2 high P1. So a decibel measures relative strength of two signals. بحكي لنا كم قوة الإشارة بين relative تقريبية بين إشارتين بين two signals or one signal at two different points. بداية هون نهاية هون. So note that decibel negative is the signal attenuated and positive signal is amplified. إذا ال high dP is negative يعني الإشارة attenuated. طبعا كيف صارت؟ لأنه log of x over y يساوي log x minus y log y. فإذا صارت negative معناته ال y أكبر log y, فبالتالي بصير negative signal أو يعني P1 أكبر من P2 أو transmitted we lost power. هسه معرف هو 10 log 10 P2 over P1. So عندنا half power dP half power إنه بنفرض إنه P2 P1 تساوي half P2 تساوي half of P1. فإذا هون عملنا الديسيبل 10 log 10 log the base 10 P1 over P2 over P1. So هاي تروح على النص هون في نص فبتروح هذولا فبصفي 10 log the base 10 half النص. ضد النص ايش هو؟ بدك تروح على الكالكوليتر. بالكالكوليتر بتلاحظ انه ضد النص لو رحت حسبت log 0.5 يساوي negative 3 ضرب 10 minus 3 dP. صارت حوالي minus 3 dP. عادة بالباندويث أي شيء less than 3 dP ما بتقدر تشوف السيجنال هون minus 3 dP. إذا نعمل بولد بلوتس سمعت فيهم زي هيك هذا باندويث. So عند ال minus 3 dP you can't see the signal below it. إذا minus 4 خلاص ما بنشوفه. You can't detect it. Or note that some engineering books define decibel in terms of voltage of power. So عندنا voltage كمان اللي هو 20 log V2 على V1. So example, suppose a signal travels through a transmission medium and its power is reduced to 1/2. This means that P2 equal P1. In this case, the attenuation loss of power can be calculated as. So, نحسبها زي ما حسب log 10 P2 over
عوض 0.5 على P1 بروح هذول مع بعض 10 log 0.5 10 minus 3.3 so it's minus 3 dp. So هاي قديش عندنا power loss. يعني transmission line في power loss هالقد. A loss of 3 dp minus 3 dp is equivalent to losing 1/2 of the power. A signal half of the power لما بيصير على 2. A signal travels through amplifier, example 30, its power is increased to 10 times. This means P2 equal 10 times P1, so it's amplified. يعني كبرنا مكبر amplifier. So 10 log 10, in this case the amplification is gain, عكس attenuation. Gain اللي هو عكس attenuation. No loss, or we gain power, or نربح power, or نكسب power. So 10 log 10 P over 10 بنعوض هون بصفي 10 dp, so عندنا gain of 10 dp هذا الgain. بينما هذا loss لأنه negative. Negative is loss, positive is gain. Example 3 to 8. Example 3 to 8. One reason that engineers use decibel to measure the change and strength of a signal is that decibel number can add or subtract. يعني نجمعهم. إذا عندنا silicon, the loss of power minus 5 dp, عندنا silicon P1, P2, P3 هون عندنا plus 10 كمان سيليكون في 5 فنجمعهم جمع مباشرة سهلة لأن بيجمعوا بيسوا الرياضيات تبعتهم. minus 5 plus 10 plus 5 15 minus 5 يساوي 10 decibel, so عندنا gain of 10. So هون نفس الاشي نجمعهم minus 3 dp 7 dp minus 3 dp لأن هون عملنا amplifiers عند 0.1 0.2 0.3 0.4, so النتيجة plus 1 decibel. So عندنا gain of 1 decibel from the original signal. Our decibel 1 dp يساوي 10 للpower log P2 over P1, or a ratio. The signal has gained in power. Some decibel is used to measure the signal power in milliwatt. A milliwatt 1 watt نقسمه على 1000 بصفي 1 milliwatt. زي هيك watts. In this case, it is referred to as dpm and is calculated in dpm 10 log 10 pm, where is power in milliwatt. The power of the signal, it is minus 30 dp, milliwatt. We can calculate power in the signal dpm 10 log 10 dp المليوات بحط الام هاي تساوي log 10 pm تساوي minus 3 pm تساوي 10 to the minus 3 مليوات. كيف صارت هاي pm هاي الpm هو أخذ inverse log ولا شغله inverse the log to find the pm.
Okay, well, كان طلع inverse الواحد. The loss in cable is usually defined in decibel per kilometer on cables. If the signal at the beginning of the cable is minus 3 dB per kilometer has a power of 2 milliwatt, what is the power of the signal at 5 kilometer? So عندك if the signal at the beginning of the cable هذا الكيبل عنده هنا minus 3 dB per kilometer طبعا kilometer has a power of 2 milliwatt. Well, the cable minus 3 dB per kilo has a power of 2 هذا loss rate 3 dB minus 3 dB وهي السيجنال هون كم 2 milliwatt. What is the power of the signal at 5 kilometer? So rate loss rate يعني minus 3 dB per kilometer ضرب 5 kilometer. So minus 15 dB. well هاي مليوات ولا شو؟ لا تعتمد إذا هي مليوات. So هاي مليوات. What is the power of the signal at 5 kilometers? Supposed to be well, نشوفوا كيف حلها. The loss and the cable in decibel 5, so it's minus 1.5. نحن ما حسبناش مليوات طبعا. We can calculate يعني نضرب 5 بالريت تبعها minus 3 dB كل كيلو صار لنا 5 كيلو نضربهم minus 1.5 dB. We can calculate the power as dB10 log 10 P2 over P1 تساوي minus 1.5. So P2 over P1 10 to the minus 15. So then x to the y will take the log to it, log to some base. That's how you need to inverse it. If you remember, he is inversing on the I 1.5 تصير زي لأن x هي 10 والpower هي 1.5 equal to 0.71. So P2 equal 0.71 equal 0.72 milliwatt ضرب 1.4 milliwatt. جواب. Now, what's the power of the signal at 5 kilometers? So هون حسب loss of power P1 P2 over P1 P2 over P1 inversed it. الجواب هذا صار 10 to something to 1015 1.5 بعدين P2 or P1 اللي هي الريشة 0.72 milliwatt equal to منين اجت 2 milliwatt from the beginning of the wire هون وال 0.7 منين اجت من الريت. طيب من الريشة هاي P2 over P1. So P2 over P1 equal 0.71. بعدين P2 تساوي P1 ب 0.7. بعدين حلها يعني milliwatt. Distortion. شو يعني distortion? Well, the signal get distorted. It's supposed to be زي هيك بالصف زي هيك. غير شكلها.
means the signal changed its form or shape. Distortion can occur in composite signal made of different frequencies. Each signal component has its own propagation speed. السرعة طبعا. هذا مكون من عدة إشارات. شو السرعة للإشارة؟ حكينا إنه إذا لامدا تساوي C over F. So الويفلنت بتتغير إذا C تغيرت. فبالتالي therefore its own delay in arriving at the final destination. Different delays increase difference in phase. So in a phase shift of delay, it's not exactly the same as the period duration. In other words, signal components at the receiving have phase difference from they had at the sender. So in a phase shift. The shape of the composite signal. كل واحدة فيها phase shift. The shape of the composite signal is therefore not the same. Shows the effect of a composite signal sent. شكلها هيك. هي sum of three signals. هذول السيجنال هون راح يتغيروا. component out of phase. راح يصير هنا phase shift. بالأصل احنا جمعناهم لنطلع بهاي. صار بتصير تغير الإشارة. noise. والنويز هي كمان cause of impairment اللي هي تيجي from thermal noise. عندنا لما الإلكترونيات بالضغط تاعها بتصير تهز فبالتالي بتزيد كرنت. يعني الإشارة زي هيك راح تضيف لها وتطلع كرنت بتصير زي هيك عليها. يعني noise thermal noise. الذرات بصيروا يهزوا نتيجة الحرارة. cross talk واير زي هيك هذا بيحمل صوت وهذا بيحمل صوت بصير بينهم زي الكاباسيتنس فعلا بين هذول الاثنين. فبالتالي صار في إشارة ليكس. فبصير أنت تسمع هذا ويحكي أو هذا cross channel talk. هذا بسمع هذا وهذا بسمع هذا أو واحد بسمع الثاني. thermal noise عرفناها random motion which creates an extra induced noise come from sources such as motors. الماتور لما يلف بالثلاجة بيطلع موجات كهرومغناطيسية فبالتالي بتأثر على السلك. بصير السلك كأنتانة بستلمها بصير ذبذبة أو موجات فيه. These devices act sending antenna, well sending, and basically transmission media act as a receiving. بحكي على الثلاجة الماتور لما ببث cross talk is effective one wire on the other. وضحناها. One wire acts as sending antenna and the other receiving كمان antenna. Well كمان electromagnetic fields بس هي بتصير زي الكاباسيتر بتصير ليك بينهم. impulse noise spike. switch لما تيجي تسمى switch لسويتش بس الشحنات تتجمع تتجمع الجهة الشارب أو المدببة أكثر. فبالتالي لما يقربوا ثنتين من بعض زي هيك فبدها تنط الإشارة فبصير سبايك زي البرق الغماد. That comes from power lines, lightning and so on. Figure 3. Okay. Transmitted noise received. هسا بنروح signal to noise ratio. نوقف هون.